As we know, thyroid nodule is a common findings on ultrasound, and sonography is the common and the first line in diagnosis of thyroid nodule. So ultrasound can easy to give the finding in nodules and also the adjacent tissues. So ultrasound can give us give us gratification like ACR or Korean thyroid. As we know, in this presentation, I just want to say that computed tomography is not very useful in evaluate the thyroid pathology. However, the MRI is very important. So, what is MRI? Give us in clinical practice. So we use a high resolution sequence like DWIs or ADCs to define the lesions. So the role of MRIs in the benign nodule. With the diffusion sequence, we can evaluate and differentiate between the benign and malignant nodules. So in this patient have the benign lesions. We have ADC values 2.2, so we have quite homogeneously on the ADC map. So this the malignant one. So we have a low RDC, the low D 0.89. So it's quite homogeneous low signal. According to Razek's study, so we see the ADC's value is quite effective in differentiate between the benign and malignant tissues. So recent study suggests that the quantitative DW and also ADC can keep the give the difference between benign and malignant tissues. However, in clinical practice, it's not very common to use the MRIs. There is the U.S. research still in progress. So on MRI, we use the absolute values of ADC value is very important. However, there is a variable between the MRI scanner and also the software. The second is the local invasion evaluation. So the fatty tissue and also the muscular structure surrounding the thyroid. So according to Kim, that the ultrasound is have a higher accuracy in comparison with MRIs in the minimal invasion. However, in a recent study, Wang in China suggests the ultrasound is MRI is much better than ultrasounds in evaluation of the local invasion. For tracheal invasion, when we combine the different criteria like the discontinued trachea and the scalloping and invasions of
the lesion to the trachea. So this is the illustrations. We can see it's not easy to see on the invasion. However, on T2 and diffusion, we can see the invasions of the lesions to the trachea. So on the other case, it's much easier. The lesion is bulging to the tracheal lumen, shifting the trachea to the left, and this is the invasions of the tumor. And also esophageal invasion can be seen on MRI. So we can see the invasion, the shifting and bulging to the lumen. This is the quite large tumor and infiltrating to tissue and also invade the esophagus. And here is the carotid arteries invasion. It's not many research have been done with the thyroid tumor invade to the carotid. However, MRI is very important to see. Here is the last tumor surrounding the carotid artery and even invade to the trachea. So the recurrent vagus. So the vagus invasion is quite important. So we can see the infiltration to the fat tissue close to the larynx cartilage. So Takashima gave a 5 level to differentiate between the invasion. Here is the last tumor invading the tracheal, esophageal. So it suggests the invasion to the recurrent vagal nerve. And finally, MRI in assessments of metastatic lymphadenopathy. So the shape of the lymphadenopathy is round and loss of the hilum and also vascular peripheral contribution. So on CT we may see the calcification. However, we don't do much CT routinely. However, in MRI we can see the lymphadenopathy, but it's hard to see the macrocalcification. The typical the lymphadenopathy is in the thyroid metastasis is a hyperintense on T2, even on T1. So this is the high protein content, typical on thyroid metastasis. Several studies since 2009, and we know the MRI is very important and also effective in diagnose thyroid cancer. They even give the cutoff values on ADC. And in 2006, with the accuracy of 96% using ADC. So this is the initial studies in Hanoi Medical University Hospital. So this is the prospective study with the 90 patients included in the subject group and about 47 malignant. So 1.5 Tesla MR scanner, the protocol T1, T2, T2 and T1 fat sat as well, and
DW in a different B value from 200 to 800, and also give the optimal B value for protocol. How to give the accurate ADC value? This is the tumor with the cystic part in the center. So when we measure, we must to measure in the periphery of the tumor. So in the ADC maps, we measure the periphery because in the central part of the tumor is the cystic part. So when we put the ROI in cystic part, it's not accurate. So for local invasion, so we have a different criteria. So for metastasis, we have 4 criteria. Quite similar to the presentations of Dr. Cook in the previous presentation. So cystic lymph node on T1 and such as thyroglobulin. So we have the shape of the lymphadenopathy is round, and also the high B value, and we have the change of lymph node. So this is the results of our study. So this is the B value from 200 to 800. And in all B value, we can see the ADC value is much higher in the group of malignant nodule in comparison with the benign. However, we can see the higher B value, we have a more artifact, so it's easy to get the the lower accuracy, so it's better to have a lower B value. This is the cutoff values of the B value. All B value can have the higher accuracy. So in this results, we suggest use B500. It's the standard value. And the cutoff is about 1.5. 1.7, sorry. Yep. So with this cutoff, we can have the area under the curve is quite high. B value too high, we can miss the lesions. And also, it's better to have a B value of 500. We can see both in characterizing the lymphadenopathy and also the thyroid nodules in one image. This is an example. We can see this is a low ADC value, B500. We can have a nodule with a 1.14, and this is the B9. So here we have a high signal intensity and also the retreated diffusion. And this suggests the benign. For the invasion fatty tissues,
we use the criteria of the fatty tissues effacement with the sensitivity of almost 90%. This is the illustration. That's on T1. We can see the fatty layer, but on the other. Sau khi tiêm vào sầm lấn kết thúc trong lân cận. Đánh giá về sầm lấn cơ của cổ, thực ra thì không có tác giả trên thế giới là đánh giá riêng biệt. Cái sầm lấn cơ là xếp chung với sầm lấn tại chỗ, thì giống trong so sánh tiếp tác giả khi 514 thôi. Thì cái độ chính xác tương đối cao, tức là độ nhạy thấp. Độ nhạy thấp như vậy nhưng mà so với sánh với trên siêu âm thì chúng ta vẫn thấy là cái giá trị của từ nó cao rất là nhiều. Chẳng hạn như bệnh nhân này thì trên siêu âm thì không thấy rõ được cái phần xâm lấn của nhân vào cơ trước các cái chất giáp, cơ tức mỏng của cơ chất giáp. Thì trên cộng từ thì các cái cơ nó giảm thì rất là mạnh T2, nhưng khối u khi đã xâm lấn vào thì nó sẽ không cái nốt tầng như này, cái phần rất là nhạy do cái tương phản lớn giữa phần giảm tín hiệu của cơ và phần giảm tín hiệu của u. Tiếp theo là về xâm lấn đánh giá khí quản. Cái này là ưu thế khí quản hay thực quản thì cũng đều là ưu thế đặc biệt của cộng từ so với siêu âm. Siêu âm thì đánh giá xâm lấn tại chỗ tương đối là khó. Chúng ta đạt được kết quả tương đối là cao, tương đối với tác giả Wang Xi năm 2011. Chẳng hạn đây là cái hình ảnh xâm lấn khí quản ở mức sớm. Thì chúng ta nhìn thấy bên trái là cái mảng tăng tín hiệu, cái sụt khí quản thì nó giảm tín hiệu đều. Trong cái đấy thì sụt khí quản ở bên đối diện là nó có phần tăng tín hiệu như thế này, ở chấm đây là cái này là biểu hiện của cái xâm lấn của khối u tuyến giáp vào khí quản. Tiếp theo là xâm lấn về động mạch cảnh. Thì ra thì cái xâm lấn này trong khí này không gặp nhiều. Sau mổ chỉ có 2 trên những người bệnh nhân có 40 bệnh nhân ác tính là có xâm lấn động mạch cảnh, thì cộng từ có phát hiện được 1, trong đấy thì siêu âm không phát hiện được cái vết thương này. Đây là cái khối u nó ôm quá nhiều động mạch cảnh, hơn 2/3 chu vi cảnh. Ở trên cộng từ thì nó sẽ đọc là nghi ngờ là xâm lấn, nhưng mà trên siêu âm thì không rõ ràng. Ở trong cái nghiên cứu của chúng em thì với số lượng bệnh nhân như vậy chưa phát hiện được bệnh nhân nào có xâm lấn vào thực quản hay là có tổn thương thần kinh thanh quản tổng hợp. Cái này là đối chiếu với cả phẫu thuật. Cuối cùng đấy là để đánh giá về cái di căn hạch, thì chúng ta nhận thấy là cái độ nhạy của chẩn đoán thì thấp hơn. Cái này thì hoàn toàn có thể chấp nhận được, chẳng hạn như là cái tức là Takashima thì độ nhạy của di căn hạch phát hiện chỉ còn 59 cao. 20 năm sau thì độ nhạy với tức là lưu tăng lên, sau là 75% thì thấp hơn nhiều so với độ đặc hiệu chính xác. Thì chúng ta đều biết là cái cộng từ thì là một cái phương pháp để chẩn đoán được sàng lọc là dùng siêu âm, như là chẳng hạn có thể chụp cộng từ. Cái này có thể chấp nhận được, nhưng mà chưa cao lắm để giá trị chẩn đoán chính xác. Thì xin minh họa các cái tiêu chuẩn, các cái nhà đáp ứng cái tiêu chuẩn để chẩn đoán di căn hạch. Nhất là một cái hạch rất tăng tín hiệu trên diffusion. Gợi ý một cái căn của ung thư tuyến giáp, hay là hạch tập trung thành chuỗi. Trên lát cắt này chúng ta đã thấy 4 hạch tập trung thành chuỗi và cấu trúc sau tiêm. Thì bất kể là hình dáng nó như thế nào, nếu mà có nhiều hạch tập trung thành chuỗi trên phần này ung thư đã biết thì đều phải có nghĩ nhiều đến là có gốc di căn. Và cuối cùng đấy là cái tổn thương tăng tín hiệu trên tổn thương hạch, biến đổi dạng nang tăng tín hiệu trên T1, và đồng thời có hạn chế quyết tán trên trường diffusion. Ở đây có 2 mũi tên màu da cam là hạch tăng tín hiệu, và cái mũi tên màu xanh đây là cái nhân tuyến giáp, nhân ác tính, tức là hạn chế quyết tán. Như vậy thì chúng ta cũng nhận thấy một số cái hạn chế của cái nghiên cứu, đây là mình chưa đo cái giá trị ADC trực tiếp của cái hạch, nên là không tính được cái cắt áp của
việc chẩn đoán hạch lành tính ác tính chỉ dựa hoàn toàn vào là định tính thôi, tức là nếu mà hạch tăng tín hiệu hay lành đáp ứng cái tiêu chuẩn như thế mình sẽ chẩn đoán gì cả. Thì với cái kết luận cuối cùng thì xem với tỷ lệ chẩn đoán chính xác cao 87%, tại V500 thì chúng ta thấy rằng cái ADC chuỗi sức khuếch tán có định lượng ADC thì rất là có giá trị. Vì vậy thì mình không thể nào thay thế cái siêu âm chưa bao giờ nó là cái đầu tay sàng lọc trước cho mình khi mà mình có nghi ngờ nhưng mà mình từ chứ không phải tất cả những người đưa vào từ hết cũng không được. Cuối cùng đó là cái độ nhạy thì của chẩn đoán di căn xâm lấn tại chỗ thì căn hạch thì không đối cao, nhưng tỷ lệ chẩn đoán chính xác và hiệu tương đối cao, đáp ứng được cái test để chẩn đoán rất là sáng lắm. Và trình bày này thì em sẽ cố gắng nếu mà có thắc mắc thì em có thể trả lời được trong phạm vi. Còn nếu mà câu hỏi chưa thỏa đáng nhưng mà không có thể gửi mail về email của bác sĩ Linh, em ra để trên màn hình có thể cái thắc mắc sâu hơn có tài liệu tham khảo. Xin cảm ơn ạ.